turashima Imana umwami wacu uduhaye umwanya mwiza kandi wo kubana tukaganira iby'ubwami duhamagariwe twese. Izina ry'Imana rihimbarizwe mu mitima yacu. Ni umwanya w'agaciro kanini, ni umwanya w'ubutunzi butagira akagero tutazobona hano mu isi, uruta indi myanya yose tubamwo yo gukora ibindi. Cyane cyane ku giti cyanje numva ari umwanya naha agaciro bitewe nuko Imana iba ikoresha uburyo yahisemo gukoresha abantu. Imana ibasha gukora itifashishije, ariko yahisemo kwifashisha ibyo ishaka kwifashisha natwe turimo kugira ngo isohoze ikigambiriye. Kuba rero turi gikoresho Imana yifashishije muri uyu mwanya kuganira namwe ibivuye kuri yo, turayihimbaje cyane kandi ishirwe hejuru. Uyu mwanya rero ndashima Imana nanone, uko bimeze kose Imana ni Imana yacu. Si Imana yacu gusa mu gihe tunezerewe, si Imana yacu mu gihe tuzaye, dutunze, dutunganiwe. Ni Imana yacu no mu gihe dufite ibibazo bitwugarije hirya no hino mu isi, kubura abo dukunda, kuba mu ntambara z'urudaca. Izo byose ni ibintu bigoye, nubwo bituriho none ntibisiguye ko Imana yaturetse cyangwa itakiri Imana yacu. Ni Imana yacu kandi uko biri kose ihimbazwe, ishirwe hejuru, ikwiye gushimwa. Uko turi kose niyo tubikesha. Ntibirakunda nanone ko duhurira mu ikanisa nkuko twari dusanzwe tubimenyereye. Igihe ntikirakunda, ariko kiri bugufi. Wenda turaza kumva ibigomba gukurikiraho nyuma y'amateraniro, tuza guhabwa amatangazo, turumva ikiza gukurikiraho. Hari hashize ukwezi naraganiriye ijambo rivuga hejuru yo gukorera Imana. Igice cya mbere twarisoza, nico ngire ngo ngarukeho kuko twaragisubitse tuganira hejuru yo gusobanukirwa n'Umwuka Wera bitewe n'igihe cyazo cyari kigeze. Tubanza gusubikira ingiri. Reka rero ari byo tugarukaho uyu mwanya, tuze kurisoza uko dushobozwa n'Imana, kugira ngo wenda du catching up aho twasigiriye tube twabasha kwibuka, kugira ngo bize kutuma twumva igiza gukurikiraho cyangwa se ibyo tuza kuganira. Twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 6:28. Turasubira dusoma ibyakozwe n'intumwa 13 no kuri 36. Uyu munsi ndagira ngo twongereho ibindi byanditswe bibiri, kugira ngo bize nanone kudufasha kumva icyo Imana idushize ku mutima kuganira namwe. Tutaragaruka mu byo twaganiriyeho, reka dusome ibyo byanditswe. Dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo 19, tuhereho nko ku murongo wa 16. Matayo 19 no ku 16. Hanyuma turaza gusoma urwandiko rwa Pawulo yandikiye ab'Efeso, isura ya 2 umurongo wa 10. Matayo 19 ku 16 haravuga ngo nuko umuntu azaho ari aramubaza ati
mwigisha mwiza, nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho. Tugende mu rwandiko rwa Pawulo ku Baefeso ko twabivuze, dusome igice cya 2 umurongo waho wa 10. N'amagambo tumenyereye tuzadukoresha cyane, biratworohera rero kuyumva. 2:10 urwandiko rw'Abaefeso. Kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Ibi byanditswe byera Imana idushize ku mutima, ni ibyanditswe bidufasha kuganira ibyo twagiye tuganiraho ubushize, kuko nari mbivuze kugira ngo wenda hari tubashe kwibuka aho twahereye naho twushirije. Twibajije gukorera Imana icari cyo, turibaza ngo ese ni ukugira amazina twitwa, urugero nka pasiteri, urugero nk'umunyamasengesho, urugero nk'umuririmbyi, urugero nk'umuntu wese ufite kimwe cyangwa se byinshi akora biri ku rutonde rw'ibyagenwe bigenwa n'amatorero cyangwa amadini. Gukorera Imana nuko uba ufite kimwe muri ibyo cyangwa se inshingano imwe muri ibyo, cyangwa se kuba ufite titre tuvuga ni iceo, umwanya cyangwa se intebe y'ubuyobozi. Gukorera Imana nuko waba ufite kimwe muri ibyo cyangwa byinshi muri ibyo. Tuza gusanga ko ntabwo buri gihe gukorera Imana ari uko. Kurashobora kuba ibi bifitemwo bike bigaragaza cyangwa se ni kimwe muri bimwe bigaragaza gukorera Imana, ariko siko gukorera Imana. Nababwiye impamvu zigera nko kuri 3 zituma ubu buryo atari bwo buryo busobanura gukorera Imana. Impamvu ya mbere narababwiye ngo ubu buryo butuma abantu bashirwa mu mipaka yo kugira aho bakorera no kugira ahantu. Ukuvuga ngo umuntu adafite aho hantu ntakibaye umukozi w'Imana. Na ikindi cya kabiri, umupaka wo kwitwa izina. Ukuvuga ngo atiswe izina runaka cyangwa se titre runaka yabirya biri ku rutonde navuze, ntaba kiciswe umukozi w'Imana, ntaba gikoreye Imana mu yandi magambo. Ibyo rero bikaba byo tuma tuba limite cyangwa se abakozi b'Imana bashirwa mu mbago cyangwa se mu mipaka yo kuba Imana ikorererwa ahantu. Aho hantu hatabonetse nta murimo w'Imana uhari. Ni nacyo gituma kenshi uzusanga twitwa abakozi b'Imana mu gihe turi aho hantu. Aho hantu twahava kuko ariho tuzi ko ariho Imana ikorererwa, twahasohoka tukaba abandi bantu banyuranye n'abandi bari hahantu. Kandi kubera ko aho hantu habaho hari desinye hazwi, ariho mu ikanisa kuri rutari, usanga abantu bahabyiganira kugira ngo bakorere Imana. Wenda nubwo baba bafite ishaka rinini ryo gukorera Imana, ariko kubera ko bazi ko Imana ikorererwa ahantu, ni nacyo kiza gituma haba iyo ntambara. Pawulo yabigarutseho mu rugenzi rw'iwe aganira n'abanya-Atenaya cyangwa se abanya-Atene. Usomye igitabo cy'uzakozwe n'intumwa kuri 17 uzosanga yarababwiye uburyo Imana ikorerwa. Yarababwiye ngo Imana mbabwira ntikorerwa cyangwa se ntiba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu nkahanga kuko mutekereza muyikorera, kandi ngo ntikorerwa nkushikiriza kuzaniye nk'umukecuru nk'agashito. Suko nguko si kwikorerwa. Iyo ibyo bintu yari kwavuga
nibyo byibindi ko mvuga muri ubu buryo kubera iyo myumvire abantu bagira idutera kumva ko aho hantu ariho Imana iri, ariho Imana ikorererwa. Ikindi cya kabiri, bituma abakozi b'Imana, abakozi bitwa ngo n'ab'Imana basa n'abagize ibyeo, niko mbyita, ni ibyeo, basa n'abagiye muri hierarchy. No kuvuga ngo uyu niwe nyiri cubahiro, ukurikiyeho nyiri cubahiro gikeya, undi ukurikiyeho nyiri cubahiro gikeya, nundi tukagezaho habaho abatagifite icubahiro. Bityo bigatera barya biswa abanyacubahiro batagisa nkaho babaye abakozi, bahindutse abakoresha, ahubwo abandi bantu bari munsi yabo bagomba kubakorera bagahinduka abakoresha, ntibabe bakibaye abakozi. Izo ni ingorane cyangwa se n'ingaruka ziterwa n'imyumvire yo kumva ko gukorera Imana kuri muri birya bintu rwa rutonde natangiye mvuga. Ikindi kandi kibi cyangwa se indi consequence iri muri iyi myumvire nuko hariho abantu basigara abadafite ya mazina, abadafite ya matitre, abadafite ico bakora muri birya byashizwe ku rutonde n'abantu. Abadafite ibyo ibo bicara bavuga ngo si abakozi b'Imana. Nico gituma mu rusengero tugira abitwa abakozi b'Imana, tukagira n'abandi badafite batitwa uko, sinzi uko nawe ubita, sinzi uko jewe nabita kuko simbazi. Ariko iyi myumvire dutera gutekereza ko hariho abakozi b'Imana hakaba n'abandi batari abakozi b'Imana, abo rimwe na rimwe twita ngo nabayoboke. Ibyo byose biterwa n'iyo myumvire. Ariko wakwibaza ngo ese koko nibyo hariho abantu b'abakozi b'Imana n'abandi batari abakozi b'Imana? Muri iki cigwa twabiganiriyeho mwebwe, gitumye mpereye hano ni ukugira ngo mwumve uko twaganiriye muri ico cigisho, kugira ngo nize kubafasha no kumva iherezo ryaco mu kibike muri mwebwe. Nanone twaje gusanga mu gihe cyose habaye umurimo gukora, ni ngombwa ngo habe ibintu bitatu bijuwa iyo role cyangwa bikora ico kintu. Hagomba mu gihe hariho umurimo hagomba kuba umukoresha ni nyiri wa murimo, hakaba umurimo nyirizina, hagasubira hakaba n'umukozi. Ukuvuga ngo umukozi turiko turaganira hejuru yo gukorera Imana. Umukozi w'Imana ni ukuvuga ngo Imana niyo mukoresha, noneho ico dukora wa murimo akaba ari udutera kwitwa abakozi b'Imana, bitewe nuko duhaye dukora wa murimo nyirawo yaduhaye ari we Mana. Ni ukuvuga ngo turi abakozi b'Imana mu gihe cyose dukora imirimo twahawe n'Imana gukora. Nico cyatumye mbabwira ngo ni byiza ko twita cyane ku kumenya ibyo duhaye dukora nimba twarabihawe n'Imana, kuko Imana ntabwo ituzi cyane muri byinshi dukora, ahubwo ituzi mu byo yaduhaye gukora. Nico cyatumye twifashisha ririya jambo riri mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 13:36 haratubwiye ngo Dawudi amaze gukora imirimo cyangwa se ibyo yahawe n'Imana gukora mu gihe cye ngo arasinzira. Cyatumye twifashisha iryo jambo n'iryo. Ukuvuga ngo Dawudi isifa zo mu kazi kiwe cyangwa se ibyo yakoze, isifa ze ziri cyane mu buryo yirukanye ababisha be, mu buryo yafortifiye ubwami bwa Isiraheli, uburyo yari umugeriye cyangwa se intwari ku rugamba, atsinda abanzi be, atsinda ba Goliyati. Ntibyatewe nuko yagiriye umuryango wa Sawuli biciye muri Mefibosheti neza, ntibyatewe nuko igihugu yagiteye amahoro. Ibyo si byo binini cyane Imana yamushimye cyangwa se yavugiye rino jambo. Ahubwo icyatumye iri jambo rivugwa nuko Bibiliya ivuga ngo yakoze ibyo Imana yashakaga. Niko Bibiliya yeri ivuga, yakoze ibyo Imana yashakaga.
mu magambo asobanutse yumvikana yakoze umurimo Imana yamuhaye gukora. Ntabwo yakoze ibye, ntabwo yakoze ibyo yahimbye, ntabwo yakoze ibyo yihangiye, ntabwo yakoze ibyo yatekereje, ntabwo yakoze ibyo yibwiye, ntabwo yakoze ibyo yapanze. Yakoze ibyo Imana yamuhaye gukora. Nico gituma yitwa umukozi w'Imana. Ni ngombwa rero ko twibaza kandi cyane cyane tugerageza gutekereza ibyo dukora nimba tubihabwa n'Imana. Mu gihe cyose rero dukora ibyo tutahawe n'Imana, ibyo ni ibyabo babiduhaye. Ni ibyabo babiduhaye, turi abakozi babo. Kandi uzonarebe ni naco kiza gituma tugerageza gukora dushimisha aba boss, dukora dushimisha baduhaye akazi. Niba ari imiryango yaduhaye akazi, turakora mu buryo bushoboka bwose kugira ngo dushimishe babandi baduhaye akazi, babakoresha bacu. Imana rero niba ariyo yaduhaye ibyo duhaye gukora, byanga bikunze tugomba gukora mu rwego rwo gushimisha no kunezeza cyangwa se no gukora ibintu bijyanye n'amabwiriza y'umukoresha aduha mu kazi kiwe yaduhaye. Twasanze Yesu aganira n'abantu hariya muri Matayo kuri 7 igihe yavugaga ngo siko abantu bose bavuga ngo mwami. Haraho yageze avuga ibintu bitatu cyangwa se abantu bakoze imirimo kandi bayikora mu izina rye. Abahanuye, abirukanya amapepo, abasengeye abarwayi barakira, imirimo myiza yeme, imirimo myiza dukunda ifasha abantu, itabara abantu mu bibazo. Gukiza abarwayi ni byiza, ntamagayo uwabirimo, n'ubutabazi, gusengera, kwirukana abadayimoni batumariye abantu ni ame. Ariko igitangaje, Yesu yaravuze ngo bazaza bambwira ngo twakoze ibyo mu izina ryanje, ariko ngo azabasubiza babwire ngo muve imbere mwankoze zibi bimwe, ntabwo nigeze mbamenya. Mwibuke ko nababwiye ko iri jambo ntabwo nigeze mbamenya rigomba gutuma twumva ko aba bantu nubwo bakoze iyi mirimo, ariko twoye gutekereza ko ahari bo bari babandi tuza twita babaye mu byizerwa bukeye baragwa. Wenda nibo Yesu yabwiraga ano magambo, ariko siko kuri, kuko ijambo sinigeze mbamenya ntabwo rihereza uburyo cyangwa se iyindi mpamvu yo gutekerezwa ko aba bantu bigeze bamenyekana imbere ya Yesu. Ntabwo bigeze bamenyekana nubwo ibyo bavugaga babikoraga muri iryo zina. Muzi gituma ibyakorwaga ko ari byiza, ariko tekereza ukuntu Yesu abwiye abo bantu ngo sinigeze mbamenya, kandi abita inkozi z'ibibi. Burya mureke mbabwire ijambo rikomeye. Ikibazo si ugukora ibyiza. Hari igihe dutekereza ngo gukora ibyiza kose ni kwiza. Ni kwiza kuri wowe, ariko si kwiza kuwo wakagombye kuba uri kubikorera. Igikenewe rero si ugukora ibyiza, igikenewe ni ugukora ibikwiriye. Ibikwiriye rero nibyo duhabwa n'Imana. Uko Yesu yaganiriye n'aba bantu, yababwiye ko atari we wabahaye gukora ibyo bakoraga. Nubwo wenda byari byiza, bigaragarira abantu ko ari byiza, bitabara abantu, ariko nyiri murimo si we wari warabibahaye. So igikenewe, reka nsubire muri aya magambo kuko ni très important, ni ibintu by'agaciro nitubiha agaciro mu mitima yacu. Igikenewe si ubwinshi bw'ibyiza wokora, igikenewe ni ugukora igikwiriye. Kandi igikwiriye nico uzaba warahawe n'Imana. Na Paulo niko yabivuze mu rwandiko rw'Abakorinto, aravuga ngo siko nemerewe gukora byinshi byose, ndetse aravuga ngo byose, ariko ngo siko byose bimfitiye akamaro. Ibidufitiye akamaro rero si birya dutekereza tukwiye gukora, ahubwo n'iby'Imana yaduhaye gukora. Mu gihe tubisohoje, ibyo nibyo bidufitiye akamaro, kandi ibyo nibyo Imana ituzimo. Ibyo nibyo twagiye tuganira rero. Niba Imana ari umukoresha, niwe ufite umurimo. Niba Imana ari umukoresha, niyo ifite umurimo. Ico tugomba gukora rero kigomba kuba ari ico duhabwa nayo. Apana ico twatekereje, apana ico abantu batekereje twokora, apana ico
twahanze oyaye ico Imana ifite kudukoresha. Nico ngico nico gikenewe, Imana izodushoboze kugitahura mu buzima bwacu. Ibyo twabigarutseho. Ikindi kandi turibaza ngo ese tugomba gukora iki. Reka nihute nze gusoza iki cigisho, sinshaka kandi kugitanzira. Twaganiriye ni naho twasoreje niki dukwiye gukorera Imana. Hanyuma turaza kusa tureba yewe ibyo tuganira biraza no kuduhereza n'igisubizo ubwacu, nubwo tutagira ico tubivugaho. Turaza kureba umukozi w'Imana ninde ukwiye gukorera Imana, ninde udakwiye gukorera Imana. Ariko reka tubanze turebe niki dukorera Imana. Twavuze ko twaganiriye uburyo bumwe twasanze mu byanditswe byera bwo mu isezerano rya kera, itangiriro 1:26 gukomeza. Twasanze ibintu bitanu, ibyo bintu bitanu narabivuze, ndagira ngo murabyibuka nimba mu kicibuka. Ndagira ngo hariho n'abazabandika, ni ibintu ushobora gusanga uhereye ku murongo wa 26 ukagenda ukageza no mu gice cya kabiri. Hari ibintu bitanu nahasanze. Nababwiye ko ikintu cya mbere yarabwiye ngo mugende mwororoke, mugwire mu kwirisi. Mbabwira hejuru y'imbuto, iyo bivuga kororoka mu rurimi rwacu byose byitwa imbuto, ariko nko mu Giswahili habaho mbegu n'amatunda. Mbegu n'amatunda ni ibintu bitandukanye. Nifashishije ijambo ryakoreshejwe rivuga ngo be fruitful. Mu rurimi muri Bibiliya yera hazavuga ngo mwororoke, ariko rino kuba fruitful rifite meaning cyane y'icyo Imana yari ivuze hejuru ya Adamu, kuruta kugenda ngo bororoke uko Bibiliya yera ibivuga. Kuko Adamu Imana yamushize mu isi nk'imbuto. Imbuto mvuga ni matunda, seed mu Cyongereza. Nimba mu rurimi rwacu twavuga ngo ni ingemwe. Kuko igituma bivuga guri, igituma bifite ukugusa cyangwa se umuntu asa n'igiti cyangwa se n'urugemwe na mbegu, nuko mu rubuto haba ubuzima bw'ibintu byose. Mu rubuto harimo igiti, harimo n'ibyo kizera. So nico cyatumye rero umuntu yashizwe mu isi nk'imbuto irimo ibyo bintu byose. Imana yaremye umuntu umwe ari we Adamu na Eva. Utekereze ibinyabihumbi byinshi bitambutse, Imana ntikirema yararetse, ariko muri Adamu yaharemeye nanje uyu nguyu hayivugana nawe ubu nyine. Kubera iki? Muri Adamu yahashize, yamugize imbuto irimo ibyo bintu byose mvuye kuvuga hejuru. Nico cyatumye mbabwira ngo Imana yarababwiye ngo mugende mwere imbuto, mu yandi magambo mwororoke, mwimultiplier. Kwimultiplier tuvuga twabigarutseho, yababwiraga hejuru yo kubyara bakororoka. Ico ni kimwe. Ikindi kandi ico yaduhaye, ico yadushizemo harimo nuko kubyara, harimo kwiproduiza, gusohora ibiturimo. Iby'Imana yadushizemo, ububasha Imana yaduhaye, icyo Imana yaturemeye gukora sukubyara gusa abana b'umubiri, ahubwo nugusohora ibyo yadushizemo isi ikeneye. Yesu muri Matayo, muri Yohana 15 no ku 16 yaravuze ngo icyatumye mbatoranya nukugira ngo mugende mwere imbuto, kandi mwere imbuto nyinshi. So izi mbuto yavugaga ni spiritual, kwimultiplier spirituellement. Ibi barimwo bigasohoka, isi ikabisoroma, isi ikabibeneficia. Nico process y'imbuto izikora. Imbuto ziterwa ikamera, ikazaza kuvamwe ibisarurwa, birya bisarurwa bikabeneficia ababikeneye cyangwa sisi. Ni muri ubu buryo, muri no context Imana yavugagamo. Hanyuma iravuga ngo mugende mutware mu kwirisi, isi Imana irayibaha. Imana yahaye umuntu. Ibyo nibyo rero tugomba gukorera Imana. Tuzadukunda gutekereza ngo gukorera Imana no kugira amazina. Gukorera Imana nyakuri no gusohora icyo Imana yagushizemo
hanyuma isi ikakigirira isi umumaro mu isi yawe aho utuye ibyo ukora iyo usohoye ico Imana yashize muri wewe kikagirira isi umumaro uba uri gukorera Imana. Imana yaduhaye isi kuyikorera, ariko rero itorero riri busy gukorera ijuru, niko nza mbibona cyane, gukorera ijuru bakanavuga ngo tureko turakorera ijuru, ariko Imana yaduhaye gukorera isi kandi yaduhaye kuyiganza, kuyisubduinga, kuyishira munsi y'ububasha bwacu, tukayiyobora uko Imana ishaka ko tuyiyobora, ni naco yayidushiriyemo. Iduha kudomina ibindi byaremwe byose bitari abantu. Imana ntiyigeze ivuga ngo tugende tudomina abantu, ariko intambara iri mu isi ya none, intambara iri mu bihugu n'ibindi, intambara iri mu bukungu, intambara iri mu mibanire y'ababanye kabashakanye, ni intambara yo kudomina. Ariko Imana yaturemeye muri mu buringanire bwuzuye, nta muntu uri hejuru y'undi, hari ibyo Imana yaduhaye kuganza, ibyo yashize munsi y'ububasha bwacu kugira ngo tudomine n'ibindi byaremwe byose. Umuntu we n'inkundi, kuko ubwo bubasha bundimwo bwo kuganza nibwo buri mu wundi muntu uwo ari we wese, witwa umuntu uwo ari we wese. So Imana ntiyaturemeye kuganza abantu, Imana yaturemeye kuganza environnement, aho ico yaturemeye, ibyo yaturemeye kuganza ibiturimo, kuganza ibitekerezo byacu, kuganza ibyo dukora, kuganza ibyo tuyoboye, inyamaswa, ibiki, kuganza imitungo yacu, kuganza ibitekerezo byacu, ibintu nka bene ibyo ngibyo. Imana yaduhaye muri ibyo nagiye mvuga, Imana yaduhaye caringa garden. Imana yahaye umuntu inshingano zo kwita kuri ya environnement cyangwa se yasi yiwe Imana yari imuremeye. No kuvuga mu yandi magambo, yaramubwiye ngo uhingire ingobyi, uyibagarire, numara uyirinde. Nababwiye ko ibyo bintu bitatu bisa natwe. Ico Imana yari ibwiye umuntu, umuhinzi wese tagenda ngo abibe imbuto namara ngo agenda asinzire, azabe biba agakurikirana imyaka, ariko kuyibagarira no kuyirinda. So ibyo ni uko niko bimeze natwe, niko Imana yari ivuze, ni nako Imana ivuga ku buzima bwacu none. Ibyo Imana yaduhaye gukora nizo mbuto dufite. Igihe rero turiko tubikora, ni kubagara, nuko evaluate, guhora tugenzura uko imirimo duhaye dukorera Imana imeze, nimba koko ihaye ikura neza kuzogeza ku rwego rwo kuba yosarurika. Ikindi cya kabiri, ni mu nshingano zacu kurinda ico kintu Imana yavuze, kurinda amasezerano. Imana yaduhinduye, ijambo nkunze kuvuga, umugongo wo guheka amasezerano yayo. Imana yaduhinduye ububiko, bank cyangwa se coffre fort yo kubitsamwo amasezerano yayo, kandi kayatubitsamo kugira ngo iyadusohoreshe twebwe yayahaye. So ni ngombwa rero ko gukorera Imana kwacu, ico duhaye dukorera Imana, tugomba guhora tukigenzura, ariko kukibagarira kuzogeza tugeze ku rwego rwo kwera imbuto isi izabenefisiamo. Imana yahaye umuntu, nanone muri ibi twavuze, yahaye umuntu kuyumvira. Iramubwira ngo ku giti kimenyesha ikibi n'iciza kiri hagati mu ngobyi ntukakirye, ibindi byose uzorye. Ahangaha hariho ibintu bibiri nababwiye ubushake bw'umuntu no kubaha Imana k'umuntu. Ubushake bw'umuntu mvuga ni free will. Imana yaremanye umuntu amahitamo amahitamo ari free, nimba novuga amahitamo amukomokaho, nukuvuga ngo atarinze guhatwa guhitamo, cyangwa se atarinze gutorerwa icahitamo. Umuntu ni free guhitamo ico ashaka. Uko niko Imana yamuremye ameze, nubwo byaje gucamo icaha cica umuntu, kandi nticisha umuntu. Aho ngaho haba imyumvire y'abantu itandukanye. Icaha nticisha umuntu ngo gisige no will, ngo gisige aya mahitamo. Umuntu yapfuye apfa faculté zose, ku buryo nta kintu na kimwe kizima cyasigaye kuri we. Nico cyatumye
Imana isubira gushiraho second creation, kurema ubugira kabiri. Iyo umuntu asigarana gake, harabaza bigisha bavuga ko umuntu yasigaranye ubushake bwo guhitamo, ari nabwo bumuhesha guhitamo kwizera Yesu no kutizera Yesu. Izo ngibyo ni ibintu birebire wenda tuzagarukaho ikindi gihe. Ariko narimvuze ko umuntu yagombaga kubaho yubaha Imana kandi agahita mwiciza, ari nabyo mu byo tukwiye gukora muri iki gihe cya none, imirimo tugomba gukora muri iki gihe cya none, kuko Imana yatugaruriye wa muntu twaburiye muri Adamu. Imana yamugaruye muri twe muri Kristo Yesu, kuko niwe ideal, niwe muntu Imana yashakaga muri Adamu igihe yamuremaga. Bituma Imana isubira kuremera wa muntu yaburiye muri Adamu, imuremera muri Yesu, imugaruriraga noneho ya miremerwe yaburiye muri Adamu, irasubira yimugaruririra muri Kristo Yesu. Nico gituma muri Yesu dufitemo nanone ububasha bwo kuba twahitamo gukora iciza no kubaha Imana mu mwuzuro wako. Bityo rero umurimo wa buri muntu wese akwiye kuba yubaha Imana kandi ahitamo gukora neza. Twasomye ijambo, ni naho aha twusirije ririya jambo twasomye mu Baefeso 2:10, haratubwira ngo turabo yaremye kandi ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu itararema isi. Ndagira ngo mwumve kino kintu. Tugisomye iri jambo kera, iri jambo rikivuze ngo turabo yaremye ituremera imirimo myiza. Kera iri jambo ryirukanye cyangwa se rinyuranyije narijya twatangiriyeho, rivuga ngo nitwa cyangwa nkora ico nahawe kiri ku rutonde rw'idini cyangwa ikanisa runaka. Iryo jambo kera rihinyuye ko umuntu adakorera Imana bitewe nuko yahawe izina, umuntu adakorera Imana bitewe nuko yahawe inshingano, umuntu adakorera Imana bitewe nuko afite ahantu hihariye hitiriwe kuba yokorera Imana. Bibiliya itubwiye ko twaremewe, no kuvuga ngo munumve, no kuvuga ngo impamvu yo kuremwa kwacu no gukora ni imirimo. So no kuvuga ngo uwaremwe wese yaremewe gukora. Hari abantu bageraho bavuga ngo gukora ngo ni ingaruka z'icyaha, imirimo ni ingaruka z'icyaha. Oya, Imana ikirema umuntu imuha no mabwiriza ni mu gice cya mbere cy'itangiriro twavuze. Icyaha cyagaragaye ku muntu mu gice cya gatatu cy'itangiriro. Imana yaramaze kumuhereza no mabwiriza yo gukora, yo kororoka, yo kuganza isi, yo kudomina, yo kuyubaha no kuyumvira, yo guhingira ingobyi no kuyibagarira no kuyirinda. Izo zose ni inshingano Imana yahaye umuntu mbere yuko acumura. Murumva ko umuntu ntiyagombaga kubaho gutyo gusa, kuko Imana ntiyaturemeye gupfa kubaho. Cyama ngo munumve ibi, Imana ntiyaturemeye gupfa kubaho. Ari naco gituma wewe wibwira ko utari umukozi w'Imana, wibwira ko waremewe iki. Imana yaturemeye kuyikorera. Niko ijambo ryayo rivuze ngo yaturemye ku mpamvu zo kuyikorera, yaturemeye imirimo myiza. Nukuvuga ngo iyo hataba ico gukora tituba twararemwe. Twaremwe kuko Imana ifite ico tugomba gukora. Inshingano yawe nanje rero niyo kwibaza ngo ese ico Imana yaturemeye gukora ni ikihe. Igihe kizagera wenda mbaganirize hejuru y'uburyo twabasha gutahura ico Imana yaturemeye. Umuntu yotahura gute ico Imana yamuremeye? Hari amagambo dusanga mu ijambo ryayo ashobora gutuma duhishurirwa ico Imana yaturemeye gukora. Ariko mwumve ko
umuntu wese waremwe n'Imana, Imana yamuremeye kuyikorera. Igitangaje kandi kibabaje nuko ico uri gukora wewe ari ico watekereje kuba wokora, atari ico Imana yaguhaye gukora. Mwibuka ivyo navuze hariya haruguru. Bityo rero tidukwiye gutekereza ko hariho abakorera Imana bitwa abakozi b'Imana, hakaba n'abandi batari abakozi b'Imana. Abo batari abakozi b'Imana nabaki, ni bande, nabahehe, bakwiye gukora iki, bashinzwe gukora iki, babereyeho iki, babereyeho iki, ubundi bakora iki. Tuza gusoza rero, ndagira ngo ngerageze gusobanura, turiko turavuga ibyo dukwiye gukorera Imana. Hanyuma ibyo byo biragenda bisigura umuntu ukwiye gukorera Imana, nubwo ntabigarukaho kuko ni igisubizo aya magambo mpaye mvuga directement aduha, kuko bitari iby'umuntu runaka cyangwa se wiswe izina runaka, ahubwo ari iby'umuntu wese wahamagawe n'Imana. Iyo umuntu ahamagariwe gukizwa, ntabwo aba ahamagariwe kwitwa izina twita ubukirisitu cyangwa se umukirisitu. Gukizwa, igituma dukizwa nuko hari ico tukwiye gukora, kuko agakiza si izina, agakiza ni imirimo, agakiza ni ubuzima. Ndagira ngo nze kubivuga mu bintu bibiri bitandukanye. Akenshi idini rituyobyamo, wenda uko dushobozwa n'Imana, ari naco niyo intention yanje cyane yico nza gusorezaho hano, kandi ni nayo point numva ikomeye cyangwa se nitayeho ishobora kugira ico yo kumarira, kuko hari imyumvire myinshi ushobora kuba nawe ufite dukomora wenda aho twakuriye cyangwa se aho twigishirijwe cyangwa se aho twatinze twumva ibintu kubijanye n'iyi mirimo. Habaho confusion, abantu baza batekereza, hari abaza bavuga ngo imirimo dukora ni imirimo yo kugira ngo iduheshe kwemerwa n'Imana. Nukuvuga ngo ni nkora A B C D E, nukuvuga ngo ni nkora iki niki bijya byashizwe ku rutonde navuze, Imana izonemera, bitume ingororera cyangwa se bitume impubugingo cyangwa se bitume ngera kuri final destiny yacu. Final destiny yacu tuzatuvuga nukuja mu ijuru. Nukuvuga ngo ngomba gukora ibyo ibigenwe n'ibyo nkora kugira ngo bizompeshe kuja mu ijuru. Iyo ni imyumvire iba mu bantu. Noneho ugasanga abantu baza bajanwa mu ikanisa no kugira ngo bazoje mu ijuru, baza baja mu ikanisa kugira ngo bazoje mu ijuru, baza batanga isadaka kugira ngo bazoje mu ijuru, baza baririmba kugira ngo bazoje mu ijuru. Ibyo bakora byose baza babikora kugira ngo bazoje mu ijuru. Ukuvuga ngo birya ni inzira kuri bo ibinjiza mu ijuru. Niko abantu benshi baza batekereza, kandi bakifashisha ibyanditswe byera. Ariko ndaza kubabwira ibintu bibiri kugira ngo mubyumve cyane. Hari ijambo riba mu Bagalatiya, ndahasoma Abagalatiya 2:16, some Abaroma 3:20. Hanyuma tuze gusoma Yakobo 2:14. Hari amagambo asa n'adasa cyangwa se asa n'anyuranye, wenda abantu azatera abantu kuba botekereza uko. Reka tuhasome. Tugende tubanze hano mu Bagalatiya 2:16. Haravuga ngo nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo.
dore ndetse natwe twizeye Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Katugende mu Baroma 3 no kuri 20. Abaroma 3 no kuri 20 aravuga ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Reka dusome urwandiko rwa Yakobo. Urwandiko rwa Yakobo dusome 2:14. Aravuga ngo mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe ibyo umubiri ukenye, byavura iki? Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Amen. Bon, murumva ko uyaravuze ngo umuntu aravuze ngo ndizeye umwami Yesu niwe wamfiriye, niwe wancunguye, ariko nta kindi kintu arengejeho, nta murimo. Ubundi nawe aravuze ngo niba hatariho kwizera ntibishoboka ko umuntu yokora umurimo wotuma atsindishirizwa. Gutsindishirizwa Bibiliya ivuga muri Bibiliya yera ni ukuba justifiye. Ukuvuga mu yandi magambo ni kutetewa, kuhesabiwa haki. Ni nayo magambo asobanuye neza, wenda nimba ntumva ururimi cyane insiguro z'iryo jambo. Ukuvuga ngo ni ukubarwaho, iyo bariko babivuze gutsindishirizwa anyway, ni ukubarwaho kubura umwere, udafite amakosa, udafite icyo ushinjwa, icyo uregwa. Ni terme juridique, ni ukuba udafite icyo uregwa, niko gutsindishirizwa. Noneho Pawulo aravuze ngo nta kintu umuntu yokora, nta murimo umuntu yokora, wa murimo ngo utume abarwaho kudafite icyo ashinjwa cyangwa se kudafite icyo aregwa mu rubanza. Kandi twese tubifite. Usomye kiki gice cya 3 utangiriye aho ngaho kugira ngo wumve context, azakubwira, azagera ahantu avuga ko, ndavuga Baroma, azagera ahantu akubwira ko bose bakoze ibyaha tibashikira ubwiza bw'Imana. Bose yavugaga nabitwaga ko bari bafite amategeko n'abatari bayafite. Bose ni kimwe, ntawe utarakoze icyaha. So nukuvuga ngo noneho kuba barakoze icyaha bafite ibyo barerwa mu rubanza. Ibyo bagomba gukora rero ntibigomba kuba justifiya, ntibigomba gukuraho rwa rubanza cyangwa se gukuraho birya bashinjwa ngo bise n'ibidahari. Icyo bishaka gusigura niki, reka mbivuge mu mvugo wenda ishobora kumvikanwaho na bose. Icyo Pawulo ahayavuga na Yakobo ahayavuga, bariko baravuga ikintu kimwe ariko mu bihe bibiri bitandukanye. Kandi ningira umugisha kumva bino birakorohera cyane kumva icyo nshaka kuvuga. Bariko bavuga ikintu kimwe, subiyemo, ariko mu bihe bibiri bitandukanye. Pawulo yarahaye avuga umuntu mbere yuko akizwa, nicokorwa kugira ngo akizwe. Yakobo akavuga umuntu uvuga ko yakijijwe, ibigomba kumuranga cyangwa se ibyo agomba kuba yarari kwakora, cyangwa se ibyo agomba kuba akora bigaragaza birya vuga ari. Niyo difference. Kandi ni aho abantu baza bahushiriza ukuri kwica Imana ivuga, ugasanga abantu bariko barakora iby'idini ribabwira. Abantu bagahora mu ntambara
yo ku aninga, yo kugira ngo ba aninge favor y'Imana. Or favor igituma yitwa favor ni cyangwa se grace, ubuntu bw'Imana igituma bwitwa ubuntu, ni ikintu umuntu ahabwa adakwiriye, atarakwiriye guhabwa ariko akagihabwa. Nico gituma nico ubuntu busigura cyangwa se busobanura. Paulo rero aravuga ngo umuntu atarakizwa takeneye ico gukora kugira ngo akizwe, takeneye ico gukora kuko arapfuye, agomba kuzurwa. Ariko kuzurwa kwe arazurirwa impamvu. Hariya twasomye muri Matayo, reka mpagaruke kiriya gice cya 19 ku 17, hatubwiye ngo umuntu araza aramubaza ngo ese mwigisha mwiza, kore cyiza ki kugira ngo mbone ubwami. Ubwami Yesu yarazanye, yarabuzaniye abantu, ariko ntiyabuzanye nk'igihembo aje guhemba abantu bazagira byiza bamukorera. Kuko mu myumvire y'Abayuda, ari nayo myumvire y'amadini menshi, nukugwiza byinshi bakora kugira ngo ba aninge bwa bwami. Ubwami Yesu ntiyabuzanye nk'inyiturano y'ibyiza abantu bamukoreye cyangwa bazamukorera. Ubwami Yesu yazanye mu isi ni ubwami bwe, iwe yaje kwima nk'umwami, ashaka rero kwimira mu mitima y'abantu, kwima aciye muri twebwe. Nico gituma twitwa abami natwe, yitwa King of Kings, umwami w'abami. Abo bandi bami saba twayisi abafita ama republike n'ibindi, oya, abami Yesu avuga abereye umwami wabo ni twebwe, kuko natwe Imana yaduhaye kwimana nawe. Nico gituma rero turi abami mwisi, Kristo abereye umwami. Ico nashakaga kuvuga nuko uyu muntu araza aramubwira ngo ese nkore cyiza ki. Amadini azavuga ngo nka Islam urugero, habe na Katolike. Reka mvuge Islam niyizi bivuga mu buryo bweruye. Ndavuze ngo natwe je niko nakuze nzi, niko nakuze nigishwa kugeza ubwo nahishuriwe n'Imana, ijambo ryayo rihindura kwizera kwanje, cyangwa se ivyo nemeraga ko ari ukuri bitari ukuri. Ndabivuze si ukuri kuko taho biba mu ijambo ry'Imana. Kuri uyu musore w'umutunzi dusomye, kubona ubwami kwari gushingiye ku ciza runaka yokora. Ku ciza runaka yokora. Nkore iciza ki kugira ngo mbone ubwami. Yesu aramusubiza ngo ubu bwami, ndaparaphrase cyangwa se ndasobanura ico Bibiliya implying, ikivuga mu gisubizo Yesu yamuhaye. Yaramubwiye ngo ubu bwami ntabwo umuntu abuhabwa bitewe nuko yagize iciza yakoze, ahubwo abuhabwa bitewe nuko nyiri kubumuha cyangwa se nyiri bwa bwami ashobora gukora kugira ngo wa muntu abuhabwe. Bisa n'ibyo Pawulo avuze hano, si urutonde rw'ibyo tugomba gukora bigomba kuduhesha agakiza, ahubwo agakiza tugaheshwa n'ibyo Kristo yakoze kugira ngo tukabone. Pawulo mu Baefeso kuri 2:8 yaravuze ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo byavuye ku mirimo twakoze, ngo ahubwo n'ubuntu twagiriwe. Yewe agera ahantu aravuga ngo iyo biza kuba byarakomotse kuri twe, umuntu yokabyirase akavuga ngo nagize gutya ndakizwa. Hari ahantu Pawulo naho yavuze mu Baroma
hano kuri ukomeje gusoma 4 na 5 Bibiliya zintangaza cyane zimfasha. Yaravuze ngo iyo biza kuba biterwa n'imirimo umuntu akora imuhesha kubona buno bwami cyangwa gukizwa, aravuga ngo Aburahamu yagombaga kugira ico yakwirata. Paul aravuga ngo ariko nubwo nawe yagira ico yirata, yo kwirata kuri twe ariko ndiyo kwirata ku Mana. Nukuvuga ngo Paul abisobanura neza, aravuga ngo ibyo yakoze byose ni resulta zo kwizera kera kwari kumurimo, kwamuteye kwemera gusiga uru y'abakarudayo akagenda nk'impumyi irandaswe ijanwa iyo itazi itarabona itarumva, asize igihugu cye, asize inzu ya se, asize umuryango wiwe. Ko murango cyo kintu kiroroshe. Uko niko kwizera kwamujanye, uko kwizera ngo niko kwamuhwanyirijwe n'imirimo. Mu yandi magambo niko kwatumye akizwa. Iyo mirimo Bibiliya yivuga ni resulta, ni umusaruro, ndabyita gutewe, ni ingaruka zikibanziriza ibyo ngibyo. Kuko nico duhererwa buno buzima busha. Ubuzima busha bwo muri Kristo Yesu turabuhabwa kugira ngo tugire ico dukora imirimo y'agakiza. Paul Yakobo abigarukaho nawe aravuga ngo yego abantu ico gihe ciwe bazaga bavuga ngo twarakijijwe Imana turayizi, ni nako akenshi tuza twivugira mu makanisi wacu ngo Imana turayizi, Imana abanyamurenge barayizi, Imana barayizi. Ugasanga niyo mvugo iba mu rurimi rw'abantu, ariko ganoneho ibaze ibigaragaza ko bayizi biri hehe. Yakobo duhereza urugero, yego muravuga ngo murizeye mwarakijijwe. Mu yandi magambo kwizera bihwanye no gukizwa. Muravuga ngo mwarakijijwe, sawa, turabyemera nta ngorane, ariko ikimenyetso uyu nguyu uvuga ko yakijijwe afite kwizera, ariko hakaza umuntu ukene yambaye ubusa ntaca afite arya, araje arakubwira ati muvandimwe nyamara uko bimeze nuko nguko, ukamubwira ngo genda wiyuhagire ususuruke uhage wambare nta kintu umuhaye. Ngo mare Yakobo arabaza ngo ese ico kimenyetso kigaragaje ko uyu muntu ibyo avuga ari ibyo ari? Aravuga ngo uko kwizera n'abadayimoni barakugira, bazabemera ko Kristo abaho ngo bagahinda umushitsi. Ariko nubwo bafite uko kwizera, abo badayimoni hamwe n'abandi batekereza gutyo, nubwo bafite uko kwizera, ariko si ukwizera nyakuri. Kwizera nyakuri ni ukugaragazwa n'ibyo dukora. Nukuvuga ngo ico dukora titukwiye kugikorera Imana kugira ngo tu earning favor yayo. Tidukwiye gukora Imana kugira ngo tuyireshye ibone ko turi beza, ibone ko twakoze neza, ibone ko twayinejeje mu byo twakoze, hanyuma twiture ibyo twitura byose. Nimba twitura ubugingo budashira, niba twitura ijuru, niba twitura ibyo dutekereza yo twitura, uko siko kuri. Hari ikigomba kubanza. Ikigomba kubanza rero n'ukwizera. Nabwo nzoza kubigishaho, ntobigishaho ubu nyine kuko igihe canje kirashize. Kwizera kuza gute, kuzanwa niki, gukomoka he? Kuko rimwe na rimwe abantu bazaba gutekereza, bazaba kugira ukwabo, ariko kwizera si ukwacu. Kwizera ni impano duhabwa n'Imana, kandi uko kwizera niko kuzana gakiza. Ako gakiza rero n'ubuzima bw'imirimo duhabwa. Urwandiko rw'Abaheburayo igice ca 11 ni urugero rwiza, ni example, ni igice c'urugero rwo kwizera. Uzosome imirongo ije guheka izivuga ngo abo bose nubwo bamaze guhamwa neza
ubuhamya bwabo yatangiye avuga ngo bazimije iminwa y'intare bagize bate bariya abantu b'intwari zo kwizera. Ariko sifa zawo, gushimwa kwabo tikukubiye mu byo bakoze binini cyane, kwicisha abantu ibihumbi bitabarika akasaya k'indogobe, kurwanya Goliyati, kurwanisha ibibindi, gusenya Yeriko, ibintu bikomeye cyane. Iyo siyo sifa yabo. Bibiliya zivuga ngo bahamijwe neza kubwo kwizera kwabo. Mu yandi magambo, kwizera niko kwabateraga gukora birya bakoraga zari ingaruka zo kwizera kwari kuri mu mitima yabo. So imirimo rero dukorera Imana igomba kuba ari ingaruka zo kwizera twizeye Imana, kuko ico twizereye ni ukugira ngo dukore iyi mirimo. Nta kindi, ntitwakirijwe kuja mu ijuru, nubwo ijuru ari ubuturo bwacu kera, ibyo nabyo nzobigarukaho. Ijuru si igihugu tuzimuka ngo tujemo, ni ubuturo bw'umuntu wese uri muri Kristo Yesu. Ico twakirijwe ni ukugira ngo dukore imirimo myiza yose, kandi imirimo myiza twaremewe ni yihe? Turayishakira hehe? Niruriya rutonde oyaye twayigarutseho, twayivuze. Imana ifite ico yakuremeye. Icamba rero ngo ufate umwanya wo kugitekerezaho, nurangiza nugihishurirwa, ibyo tuzobiganiraho. Nugihishurirwa, ndizera ndashidikanya ko Imana cyangwa se uzabaho mu mwuzuro w'ubuzima bwawe. Imirimo uzokora ntabwo ari imirimo yagenwe n'amategeko, ntabwo ari urutonde rwaho usengera bazazana bavuge ngo imirimo y'Imana niyi. Umurimo w'Imana si urutonde. Umurimo w'Imana ni ikintu cyose Imana yokenera ko ukora, kandi wogikorera aho waba uri hose, bidatewe n'izina wakwitwa, bidatewe n'aho waba uri nuko hakwitwa hose. Bityo rero bakundwa, Imana yampaye muri iki gihe kugira ngo mbasangize ibyo mpishuriwe nayo, mwumve ko nubwo turaha muri iri torero, ariko ibyo dukorera Imana ntibiri limite, ntibikubiye hariya cyangwa se ntibikubiye muri rwa rutonde rwabirya tuzadukorera hahandi tuzatubikorera. Oyaye, kurya siko gukorera Imana. Iriya ni worship service, ni uburyo bwo kuramya Imana dukora, harimo n'umwanya wo gufata kuyu nguyu dufata, tukiga cyangwa se tukumva icyo Imana iduhishuriye, kugira ngo tukijane kirusheho kudutyaza, kugira ngo tube ibikoresho byiza bikorera Imana imirimo yayo ishaka ko dukora. Bityo rero ntawe utari umukozi w'Imana. Wa muntu we uzuba mu ikanisa ukavuga ngo njewe sinza nshobora kuririmba. Gukorera Imana si ukuririmba gusa. Wewe nturi umunyamasengesho. Gukorera Imana si ukuba umunyamasengesho gusa, uretse ko iyo nayo ari imyumvire y'idini. Nta munyamasengesho, nta n'utari umunyamasengesho. Umuntu wese ubabwamwo n'umwuka wera, twabigarutseho mu nyigisho tuvuyemo. Umuntu wese ubabwamwo n'umwuka wera, yo bishaka atobishaka, umwuka muri we arasenga. Umwuka ndiyobaho adasenga, kuko niwe wenyine ugira ministeri ya intercession. Ubwo rero abaye ari muri njewe agomba gusenga byanga bikunze. Rero gusenga si amahitamo, gusenga n'ubuzima bw'umuntu wese ubabwamwo n'umwuka wera. Ibintu byose rero idini ryagiye ribitwigisha uko bitari. Gukorera Imana rero si ukuba pasiteri. Gukorera Imana rero si ukuba uko wakwitwa kose. Gukorera Imana ni ukumenya icyo Imana yakuremeye, icyo Imana yagucunguriye, umaze kukimenya ukakigenderamo, byanga bikunze uri umukozi w'Imana wuzuye, kandi Imana irebera kuri level imwe nabo yahaye akazi bose, kuko twese imbere yayo turareshya, turangana, nta nyiricubahiro, nta nisuzugurwa, nta n'umutwarwa, nta n'umutwara. Imana Data itugirire neza, kandi irusheho kuduhishurira no gutuma twumva imigambi yayo ku buzima bwacu, ndetse no kudushoboza kuyigenderamo no kuyisohoza mu gihe cyose tuzaba tukiriho munsi y'ijuru. Ico gihe niturangiza iyo mirimo Imana yaduhaye mu isi, izatwimura tuje gukomereza
mu buturo bwayo aho tuzayikorera ku manywa na nijoro tutagifite limite y'imibiri, limite y'igihe, tuzayikorere iteka ryose kuko nico yaturemeye. Imana ikomeze idufashe kandi tugirire neza. Amen.